El sol ese derrumbo sobre Granada como si el cielo mismo ese hubiera roto. Teniendo las calles de un rojo ardiente que parecía gritar la verdad que Alejandro lavaba años escondiendo. Senadú en su silla de rutas, con el eco de las rutas contra las piedras resonando en sus oídos, sintió el peso de su propio cuerpo, un cuerpo que ya no era el mismo desde el accidente. Pero no era el dolor físico lo que lo desgarraba. Era la mirada de Clara, su novia de 3 años, alejándose de él esa misma tarde, como si no pudiera soportar verlo roto. Alejandro, de 28 años, había sido un escalador apasionado, un hombre que vivía para conquistar montañas y desafiar el viento. Hasta que una queda en la Sierra Nevada lo dejó con una médula espinal dañada y un corazón aún más fracturado. Clara, con su cabello oscuro ondeando como un estandarte, había jurado cuidarse su lado. Pero las promesas, como las rocas que lo traicionaron, se desmoronaron. Esa tarde, en un café de la Plaza Nueva, ella lo había dicho con voz temblorosa. No puedo, Alejandro. No puedo seguir fingiendo que esto no me afecta. Sus palabras lo cortaron más profundo que cualquier hueso roto. Las calles de Granada estaban vivas, llenas de turistas y músicos callejeros, pero Alejandro se sintió invisible. Empujó su silla hacia el albayazín, buscando refugio en las sombras de los callejones estrechos. Ali, entre las casas blancas y los jazmines que perfumaban el aire, se encontró con Mateo. Mateo, de 30 años, era un artista callejero que dibujaba retratos en carboncillo para los transones. Sus manos, manchadas de negro, parecían danzar sobre el papel, y sus ojos castaños tenían una calidez que Alejandro no había sentido en meses. ¿Quieres un retrato? Preguntó Mateo, con una sonrisa que parecía desafiar la tristeza de Alejandro. No tengo dinero, respondió él, con la voz áspera, esperando que el desconocido se alejara. No te pedí dinero. Te pedí que posaras, dijo Mateo, inclinándose hacia él con un brillo juguetón en los ojos. Alejandro no supo por qué aceptó. Tal vez fue la forma en que Mateo lo miró, como si viera al hombre que aún vivía dentro del cuerpo roto. Durante una hora, mientras el sol se hundía y las luces de Granada comenzaban a encenderse, Mateo dibujó. No hablaron mucho, pero cada trazo del carboncillo parecía desenterrar algo en Alejandro. Una chispa de vida que creía perdida. Cuando Mateo terminó, le mostró el dibujo. No era solo un retrato. Era Alejandro como nunca se había visto. Sus cicatrices estaban allí, sí, pero también la fuerza en su mandíbula, la determinación en sus ojos. Esto es lo que vio, dijo Mateo, y por primera vez en meses, Alejandro sintió que alguien lo entendía. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento en el Realejo, Alejandro no podía dejar de pensar en Mateo. Había algo en su risa, en su forma de moverse, que lo hacía sentir vivo. Pero también había miedo. ¿Cómo podía permitir sentir algo nuevo cuando Clara ocupaba un rincón de su corazón? Why, más importante aún, ¿cómo podía alguien como él, atrapado en un cuerpo que ya no obedecía, atreverse a sonar con el amor? Al día siguiente, Alejandro volvió al albayazín, buscando a Mateo. No estaba seguro de qué quería. Una disculpa por su frialdad de la noche anterior? ¿O algo más? ¿Algo que no se atrevía a nombrar? Lo encontró sentado en una esquina,
debujando a una anciana que rea mientras lo cantaba historias de su juventud. Cuando Mateo lo vio, su rostro se iluminó. Pense que no volverías, dijo, dejando el carboncillo a un lado. No sé por qué estoy aquí, admitió Alejandro, sintiendo el calor sobre el rostro. Tal vez porque quieres estarlo, respondió Mateo, con una calma que desarmó a Alejandro. Paran la tarde juntos, hablando de todo y de nada. Mateo le contó que había crecido en un pueblo pequeño en Andalucía, que siempre había sabido que era gay, pero que nunca había encontrado a alguien que lo entendiera completamente. Alejandro, por su parte, confesó su lucha con su nueva realidad, la pérdida de su identidad como escalador, y el vacío que Clara había dejado. No mencionó la chispa que sentía al estar cerca de Mateo, pero cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, su corazón latía con una fuerza que lo asustaba. Esa semana, se convirtieron en una rutina. Alejandro iba al albayes en cada tarde, y Mateo lo esperaba con un café y una sonrisa. Hablaron de sueños, de mitos, de las cicatrices que no se ven, pero también había momentos de silencio, cuando sus miradas se encontraban y el aire parecía cargarse de electricidad. Alejandro comenzó a preguntarse si lo que sentía era solo gratitud o algo más profundo, algo que desafiaba todo lo que había conocido sobre sí mismo. Una noche, mientras caminaban por el paseo de los tristes, con el río Duro susurrando a su lado, Mateo se detuvo. Alejandro, ¿alguna vez has sentido que el mundo te está diciendo algo, pero tienes demasiado miedo para escuchar? Su voz era suave, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que Alejandro se estremeciera. No sé de qué hablas, mintió, aunque su corazón gritaba la verdad. Mateo dio un paso más cerca. Creo que si lo sabes. Y entonces, bajo la luz de la luna, Mateo se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, casi tímido, pero encendió algo en Alejandro que no podía ignorar. Por un momento, se olvidó de su sila, de sus cicatrices, de Clara. Solo existen los dos y la promesa de algo nuevo. Pero el miedo regresó. Alejandro se apartó, con el pecho agitado. No puedo hacer esto. No estoy listo. Mateo no insistió, pero la tristeza en sus ojos fue como un puñal. Alejandro regresó a casa esa noche, dividido entre el deseo de querer hacia Mateo y el terror de lo que significaría aceptarlo. Mientras tanto, Clara seguía apareciendo en su vida. Lo llamó, pidiendo disculpas, diciendo que lo extrañaba, pero sus palabras sonaban vacías. Alejandro se dio cuenta de que ella no lo veía como Mateo lo hacía. Clara veía su discapacidad, Mateo veía su alma. Alejandro despertó al día siguiente con el eco del beso de Mateo resonando en su mente. No era solo el contacto físico lo que lo perturbaba, sino la forma en que había despertado algo en él, algo que nunca había explorado. Durante años, había asumido que su amor por Clara era todo lo que necesitaba, pero ahora, en la quietud de su apartamento, se preguntó si alguna vez había entendido realmente el amor. Decidió no ir al albayes en ese día. Necesitaba espacio, tiempo para procesar lo que sentía. Pero la ausencia de Mateo era un vacío que dolía más de lo esperado. Pasó la mañana mirando el retrato que Mateo le había dibujado,
trazando las líneas con los dedos, como si pudiera encontrar respuestas en el papel. Cada trezo parecía hablar de una versión de sí mismo que había olvidado, fuerte, valiente, digno de amor. Por la tarde, Clara lo llamó de nuevo. Podemos intentarlo otra vez, Alejandro. Solo necesito tiempo para adaptarme. Dijo, su voz cargada de una mezcla de culpa y esperanza. Pero Alejandro ya no sintió lo mismo. Sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el hecho de que ella lo había abandonado cuando más lo necesitaba. No, Clara. No puedo seguir esperando a que me aceptes, respondió, y colgó antes de que ella pudiera protestar. Esa noche, incapaz de soportar el silencio, Alejandro volvió al albayazín. Encontró a Mateo en su lugar habitual, pero esta vez no estaba dibujando. Estaba sentado, mirando el horizonte, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Cuando vio a Alejandro, no sonrió como de costumbre. Pensé que no volverías, dijo, repitiendo las mismas palabras que había usado antes, pero ahora con un tono más pesado. Necesitaba pensar, admitió Alejandro. Lo que pasó anoche me asustó. Mateo asintió, como si entendiera. No quería presionarte. Pero no voy a fingir que no siento algo por ti. Esas palabras fueron como un rayo. Alejandro nunca había considerado que alguien como Mateo, alguien tan lleno de vida y talento, pudiera sentir algo por él. No ahora, no en su estado. Pero la sinceridad en los ojos de Mateo era innegable. Por primera vez, Alejandro se permitió imaginar un futuro donde no estuviera definido por su accidente, sino por lo que aún podía dar. Paran los días, y la conexión entre ellos creció. Mateo lo llevaba a lugares nuevos en Granada, patios escondidos llenos de flores, miradores con vistas a la Alhambra, bares donde la música flamenca llenaba el aire. Alejandro comenzó a reír de nuevo, a sentir el calor del sol en su piel, a notar como la ciudad que siempre había amado parecía brillar más con Mateo a su lado. Pero no todo era fácil. Alejandro luchaba con su propia identidad. Nunca se había considerado gay, y la idea de aceptar sus sentimientos por Mateo lo llenaba de miedo. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Su familia? ¿Y qué pasaba con Clara, que seguía enviando mensajes, pidiendo una oportunidad más? Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía una punzada de culpa, como si estuviera traicionando algo. Una tarde, mientras estaban sentados en un banco frente a la Alhambra, Alejandro finalmente habló. Mateo, no sé si puedo hacer esto. No sé si soy lo que tú quieres. O si siquiera sé quién soy ahora. Mateo lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. No te estoy pidiendo que lo tengas todo resuelto. Solo te pido que seas honesto contigo mismo. Porque yo lo soy contigo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza, junto con las dudas que lo atormentaban. Decidió escribir una carta, algo que nunca había hecho antes. En ella, volcó todo, su miedo, su confusión, pero también la chispa de esperanza que Mateo había encendido en él. No sabía si la entregaría, pero escribirla fue como liberar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Al día siguiente, llevó la carta al albayazín, pero no la dio a Mateo. En cambio, hablaron como si nada hubiera cambiado, aunque ambos sentían la tensión en el aire.
Fue entonces cuando Mateo le propuso algo inesperado. Ven conmigo a mi pueblo este fin de semana. Quiero mostrar algo. Alejandro dudó, pero la idea de escapar de Granada, de sus recuerdos y sus mitos, era demasiado tenedora. Aceptó, sin saber que ese viaje cambiaría todo. El pueblo de Mateo, Langerin, era un remanso de paz en las alpajeras, con casas blancas escalonadas en las colinas y el sonido constante del agua corriendo por las fuentes. Alejandro sintió una calma que no había experimentado en meses mientras Mateo lo guiaba por las calles estrechas. Aquí crecí, explicó Mateo, señalando un pequeño taller donde su padre había sido carpintero. Aquí aprendí a dibujar, a ver la belleza en las cosas simples. El motivo del viaje no fue revelado hasta la noche. Mateo llevó a Alejandro a un claro en las afueras del pueblo, donde un grupo de vecinos había organizado una pequeña fiesta bajo las estrellas. Había música, risas y el olor a pan recién horneado. Pero lo que captó la atención de Alejandro fue un mural en una pared cercana, pintado por Mateo. Representaba a personas de todas las edades y orígenes, unidas por hilos de colores que simbolizaban el amor en todas sus formas. Esto es lo que quería que vieras, dijo Mateo. Quería que superas que el amor no tiene una sola forma, un solo camino. Y que tú, Alejandro, eres parte de ese tapiz, sin importar lo que crees sobre ti mismo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, ese permitió imaginar que podía ser amado, no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. Y esa noche, bailaron juntos, aunque Alejandro solo podía mover la parte superior de su cuerpo. Las risas de los demás, la música, la calidez de la mano de Mateo en la suya. Todo ese mezcló en un momento perfecto. Pero la perfección no duró. Al regresar a Granada, Alejandro recibió un mensaje de Clara. Había encontrado un terapeuta, decía, y estaba dispuesto a trabajar en su relación. Podemos ser lo que éramos antes, escribió. Esas palabras reabrieron una herida que Alejandro creía cerrada. Y Clara realmente había cambiado. Y estaba renunciando a algo seguro por un futuro incierto con Mateo. La duda lo consumió durante días. Evitó a Mateo, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Pero la verdad era que estaba adorado. Aceptar sus sentimientos por Mateo significaba no solo enfrentar su sexualidad, sino también dejar ir la vida que había planeado con Clara. Era un salto al vacío, y Alejandro no estaba seguro de tener el valor para darlo. Una noche, mientras miraba las luces de Granada desde su ventana, tomó una decisión. Fue al albayacén, con la carta que había escrito en la mano. Encontró a Mateo en su lugar habitual, pero esta vez estaba solo, con el cuaderno de bocetos cerrado. No sabía si vendrías, dijo Mateo, con una mezcla de alivio y cautela. Alejandro le entregó la carta. Lila cuando estés solo, dijo, con la voz temblorosa. Y es todo lo que no puedo decir en voz alta. Mateo asintió, pero antes de que Alejandro pudiera irse, lo tomó de la mano. No importa lo que diga esa carta. Quiero que sepas que estoy aquí. Y que te veo, Alejandro. Todo de ti. Esas palabras rompieron algo dentro de Alejandro. Por primera vez, sintió que podía ser suficiente. No para Clara, no para el mundo, sino para alguien que realmente lo entendía. Pero aún no estaba listo para admitirlo, ni siquiera en sí mismo.
Mateo leo la carta esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, en su pequeño apartamento. Las palabras de Alejandro eran crudas, desordenadas, pero llenas de una honestidad que lo conmovió. Hablaba de su miedo a no ser suficiente, de su confusión sobre lo que sentía, de cómo Mateo había cambiado su forma de ver el mundo. No sé si estoy listo para amarte, escribió Alejandro, pero sé que no quiero perderte. Al día siguiente, Mateo fue a buscarlo. Encontró a Alejandro en el Parque García Lorca, mirando los árboles con una expresión perdida. Le tu carta, dijo Mateo, sentándose a su lado. Y no voy a presionarte. Pero necesito que sepas que no estás solo en esto. Lo que sientes, lo que temes yo también lo he sentido. Alejandro lo miró, sorprendido. Mateo le contó entonces su propia historia. Como había salido del armario, en un pueblo conservador, como había perdido amigos y enfrentado el rechazo de su propia familia antes de que lo aceptaran. El amor no es fácil, Alejandro, pero vale la pena pelear por él. Esas palabras resonaron en Alejandro, pero también lo llenaron de dudas. ¿Estaba listo para pelear? Para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también el juicio del mundo. Decidió darle una oportunidad a Mateo, pero con una condición: ir despacio. Mateo aceptó, con una sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Durante las semanas siguientes, su relación creció en pequeños momentos, cafés compartidos, paseos por el sacramento, noches en las que Mateo le apoya de Lorca mientras el viento susurraba fuera. Pero Clara seguía siendo una sombra. Una mañana, apareció en el apartamento de Alejandro, con lágrimas en los ojos. He cambiado, dijo. Estoy lista para aceptar como eres. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo él. Clara era su pasado, su seguridad, la vida que había imaginado antes del accidente. Pero Mateo era su presente, su esperanza, la chispa que lo hacía sentir vivo. Necesito tiempo, le dijo a Clara, aunque sabía que cada día que pasaba lo acercaba más a Mateo. Esa noche, Alejandro le confesó todo a Mateo. Esperaba celos, enojo, pero Mateo solo lo escuchó. No voy a competir con ella, dijo. Solo quiero que eliges lo que te hace feliz. Pero así me eliges, que sí porque lo sientes, no porque sientes lástima por mí. Esas palabras fueron un golpe. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez, alguien lo estaba desafiando a ser honesto consigo mismo, no solo con los demás. Decidió cortar contacto con Clara, no porque la odiara, sino porque necesitaba espacio para entenderse a sí mismo. Sin Clara en su vida, Alejandro sintió una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez, estaba libre para explorar lo que sentía por Mateo, pero también estaba aterrado de lo que significaría. Una tarde, mientras estaban en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra brillando bajo el sol, Alejandro tomó la mano de Mateo. Quiero intentarlo, dijo, con la voz temblorosa. Contigo. Mateo no respondió con palabras. En cambio, lo besó. Esta vez sin timidez, sin miedo. Fue un beso que hablaba de promesas, de futuro, de aceptación. Alejandro sintió que, por primera vez, no estaba roto, sino entero. Pero el mundo no siempre es amable con los que se atreven a amar diferente. Una noche, mientras caminaban por el centro de Granada, un grupo de hombres los increpó. Maricones,
Grito uno. Y Alejandro sintió que su corazón se detenía. Mateo, sin embargo, no se inmutó. Tomó la mano de Alejandro con más fuerza y siguió caminando, con la cabeza en alto. No dejes que te definen. Le dijo más tarde, cuando estaban solos. Tú eres más que sus palabras. Alejandro quería creerlo, pero el incidente lo dejó marcado. Comenzó a notar las miradas de los demás, los susurros, la forma en que algunos amigos se alejaban. Su familia, aunque amorosa, no sabía cómo reaccionar ante su nueva realidad. Su madre, en particular, parecía luchar con la idea de que su hijo pudiera estar enamorado de otro hombre. A pesar de todo, Mateo seguía siendo su refugio. Lo llevaba a exposiciones de arte, lo animaba a probar nuevas cosas, como pintar o escribir. Alejandro descubrió que, aunque no podía escalar montañas, podía crear mundos con palabras. Mateo le regaló un cuaderno, y juntos comenzaron a escribir una historia. Una sobre dos almas que se encuentran en medio del caos. Pero el pasado no lo dejaba en paz. Clara, incapaz de aceptar su decisión, comenzó a aparecer en los lugares donde sabía que estaría. Una vez, los vio juntos en el albayazón y se acercó, con lágrimas en los ojos. Esto es lo que quieres, Alejandro. Esto es lo que eres ahora. Su voz estaba llena de dolor, pero también de juicio. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. No sé quién soy. Admitió, con la voz rota. Pero sé que con él me siento vivo. Clara se fue, y aunque una parte de Alejandro en la quería, supo que había tomado la decisión correcta. Alejandro y Mateo comenzaron a construir una vida juntos, aunque no sin desafíos. Decidieron mudarse a un pequeño apartamento en el albayazón, un lugar lleno de luz y flores, donde podían empezar de nuevo. Alejandro comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con discapacidades, donde encontró una comunidad que lo entendió. También empezó a hablar abiertamente con su familia, explicándoles quién era y cómo Mateo lo había ayudado a encontrarse a sí mismo. Pero el mundo exterior seguía siendo un campo de batalla. En una exposición de arte donde Mateo mostraba sus obras, un crítico hizo un comentario despectivo sobre su relación, insinuando que Alejandro era una carga. Mateo, furioso, defendió a Alejandro con una pasión que dejó a todos en silencio. Él no es una carga. Es mi inspiración. Dijo, y Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. A medida que su relación se fortalecía, Alejandro comenzó a sanar. No solo físicamente, con terapias que le dieron más movilidad, sino también emocionalmente. Aprendió a amarse a sí mismo, a ver su cuerpo no como roto, sino como un mapa de su supervivencia. Mateo, con su amor incondicional, fue su guía en ese viaje. Una noche, mientras estaban sentados en su nuevo apartamento, Alejandro tomó una decisión. Quiero escribir nuestra historia, le dijo a Mateo. No solo para nosotros, sino para otros que se sienten rotos, que piensan que no merecen amor. Mateo lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Hagámoslo juntos, respondió. Comenzaron a trabajar en el libro, un proyecto que los unió aún más. Cada palabra era un paso hacia la aceptación, no solo de su amor, sino de sí mismos. Pero justo cuando parecían haber encontrado la paz, Clara reapareció. Esta vez, no con súplicas, sino con una disculpa. Me equivoco, Alejandro. No sufrirt.
Pero ahora veo lo feliz que eres. Y solo quiero que sepas que lo siento. Alejandro la escucho, pero ya no siento dolor. Gracias, Clara. Pero estoy donde debo estar. Por primera vez, sintió que había cerrado ese capítulo de su vida. Un año después, el libro de Alejandro y Mateo, titulado Hilos de Amor, fue publicado. No era solo la historia de su relación, sino un testimonio de resiliencia, de cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. En la presentación, en una librería abarrotada en el centro de Granada, Alejandro habló frente a una multitud por primera vez desde el accidente. Su voz tembló al principio, pero con Mateo a su lado, sosteniendo su mano, encontró la fuerza para continuar. Este libro no es solo sobre nosotros, dijo. Es sobre todos los que alguna vez han sentido rotos, invisibles, no amados. Es un recordatorio de que el amor no discrimina, no juzga, no exige perfección. El amor simplemente es. La multitud aplaudió, y Alejandro sintió que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. No como el escalador que solía ser, ni como el hombre que Clara había rechazado, sino como alguien que había aprendido a amarse a sí mismo a través del amor de otro. Después de la presentación, Alejandro y Mateo caminaron por las calles de Granada, ahora su hogar compartido. El cielo estaba despejado, y la Alhambra brillaba en la distancia, como un faro que los guiaba. ¿Sabes? Dijo Alejandro, deteniendo su silla para mirar a Mateo. Pensé que mi vida había terminado aquel día en la montaña. Pero tú me mostraste que solo estaba comenzando. Mateo se arrodilló frente a él, con una sonrisa que iluminaba la noche. Y tú me mostraste lo que significa amar de verdad. Se besaron, sin importar quién los viera, sin importar el mundo. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado prejuicios, dudas, el peso de sus propios miedos. Pero juntos, habían encontrado algo más grande, la certeza de que el amor, en todas sus formas, es lo que da sentido a la vida. Alejandro ya no era un cuerpo roto. Era un hombre completo, amado, y listo para escribir el próximo capítulo de su historia.